If this was done at full speed, while you're surprised by the pain in your hands, the chain will be wrapped around your neck. それでね、けこむの。皆さんこんにちは and welcome to Let's Ask Seki Sensei. I love to be your host Shogo from Let's Ask Shogo and this is Seki Sensei. Seki Sensei, 本日もよろしくお願いいたします。はい、まだ実は皆様に紹介できていない浅山一年級の武器があるということで持っていただいてるんですけども、実は持っていただいてるんですけども、すでにこちらですね、玉鎖という呼び方で、流派によってね、呼び方いろいろあるんですよね。うちの場合は玉鎖っていう言い方。玉鎖。では本日はこの玉鎖についてぜひ詳しく教えていただきたいなと思っております。By looking at this weapon, it might be difficult to imagine how to fight with it, but you'd be surprised to learn how powerful it is against the katana. So today, Seki Sensei, the 22nd headmaster of Asayama Ichiden with 400 years of history, will explain the history and ways of fighting with the tamagusari chain ball. This is a very rare video where you can see the actual fighting skills of the samurai's secret weapon. Especially the final kata is a shocking technique where you can carry the opponent on your back using the tamagusari. So please, watch till the end to find out. So then, let's get started. First of all, let's learn more about the history of the tamagusari. もともとはね、長いもんだったんですよ。それを振り回してたりとか、相手をそれ巻きつけて縛ったりとかね。で、それを鎌につけちゃったっていうノリが鎖鎌なんですよ。刀竜の場合は鎌が大きいんですね。鎌とこれは別々に伝えてる。で、こういった武器他竜にもあるんですけどね、この形が違ったりするんですけど、でこれは基本的に隠し武器。The tamagusari held in Seki Sensei's hand is used for training, so it's not. But the ones used in the past would be painted black, so it's harder to see. You can wrap the tamagusari together with your obi belt around your waist, or keep it inside your kimono to hide it. Or for example, when a samurai went to an onsen, they wouldn't be able to bring their katana with them because it would rust. So they could tuck a tamagusari in their arm just in case. By the way, tamagusari was not only used by samurai, but also the policemen in the past would use them to capture criminals too. And they would use these specially shaped ones. これミジンって言うんです。ミジン。つまりこれをね、こう指に引っ掛けて、ね、ブンブン振り回すんです。3本がこう回るんですよね。で、逃げていく人の首とか足元めがけて、なるほど。でガラーってなってズデンと焦げるっていう。The criminal that would get this wrapped around his legs will fall to the ground. I have never seen anything like this before, and it was very interesting learning about it. But then you might be wondering, when would a samurai have to use a tamagusari? Why wouldn't he just fight with his katana? 持ってることを悟らせないっていうのが大事。あたかも自分も刀で待機するようなふりをするって。で、向こうが抜刀する瞬間にシャッって投げつけるっていうね。で、それを一伝流では眼膜っていうんです。The samurai would not always only use the katana to fight, but also surprise weapons such as shuriken, stones, or these tamagusari. You can attack with your katana while the enemy is distracted. You might have an image that samurai all fought fair and square, but in an actual life or death situation, they did everything to survive. But this is because there are no kata for tamagusari, but all the techniques are brought down orally. Then finally, let's actually watch Seki Sensei using the tamagusari. It's very different from the other weapons we've introduced in the past. What kind of training was that? 今のは打ち出して素振りをして収めるという。収め方は2つ。今みたいにね、回転逆にしてパッと収めると。そうするとこれまたすぐ出るっていうね。あとはこう引き取って、こういうふうに斬新するんですね。あとはこう引き取って、こういうふうに斬新するんですね。そうするとこれまたいけるんです。こういうふうに。でこういう斬新をして、こう来た時には霞構えに持っていくんです。こういうふうに霞構えに持っていくんです。こういうふうにこの形もまたこういけるっていうね。でそれからこの中に落とすんです。でこういうふうに収める。
Catching the tamagusari in your hand is not as easy as Seki Sensei makes it look. If you don't know how it works, it's almost impossible to do it. つまり基本の原理はこれ引っ張ってる状態なんですね、グッと。で瞬間的に力抜いて寄せるとこの中へまとまるんですよ。これをね回転してやろうとする瞬間にこっちだけが上がってこうやったって無理なんですよ。こっちだけが上がってこうやったって無理なんですよ。だから今ここで引っ張ったって状況を空中で軽いテンションで作るんです。それができた瞬間に一気に寄せる。それができた瞬間に一気に寄せる。Seki Sensei said that there is nothing more than he can explain, and all you can do is to practice over and over. This time, we had Tsukara-san join to show us how it would look like with an opponent. Because this is fixed training, Tsukara-san could dodge. But if you didn't know what was coming, you'd be hit in the face with a metal ball. で、いきなり返したりもする。ね。ね。 So even if you miss the first attack, you can immediately move on to the second attack by swinging the tamagusari. But of course, there are other ways to fight with this weapon. This time, let's block the opponent's swing. You can actually use it to steal his katana away from him. 面切ってきたでしょ。はい。こう貼るんです。でね、はい。ここでこうやろうとするとやばいっすよね。だからね、これね、自分がずれるの一旦。そうするとね、勝手にこうなるから。そうするとね、勝手にこうなるから。で、反対側にこう持ってくるの。で、これほら引っ張ってみ。抜けないから。でこれ刀だったらもっと抜けないんで、それでねけこむの。それでねけこむの。 Compared to a slippery bokuto wooden katana, a real steel katana would be even more difficult to try get out of the chain. In order to avoid getting kicked, by reflexes you would let go of your katana, which results in getting your weapon stolen. However, it's important that you must bring the tamagusari right out at the moment the opponent attacks. Until then, you must hide it from your opponent. If you already have it stretched above your head, your opponent will not aim for your head. And even if he did, you will get pushed back. Earlier, Seki Sensei stepped back to block the attack. But this time, let's step forward to block the attack and see how the techniques will change. もろ手で正面切っていくでしょ。じゃあこう詰めて。じゃあこう詰めて。それ絶対切れないですから。じゃあこう入る。それでね、こう。それでね、こう。これ。だから痛いんで今ここで使ったけど、本来ここで使うわけ。で、こう入るでしょ。で、このままこう入る。で、こう入る。で、背中合わせになると、こうなる。ね。こうなる。ね。Now that was a shocking technique. If this was done at full speed, while you're surprised by the pain in your hands, the chain will be wrapped around your neck. So regardless of if you can step closer or further away, you can win the fight. Now, I bet you are thinking, what if the opponent doesn't stop and goes for a second attack immediately? Seki Sensei will show us an example of what you can do. .張るっていうのが大事ね、こういうのは。当たる寸前に張るんですよ。で胴を切ってくる。この時もで胴を切ってくる。この時もそうするといかないんですよ。バネみたいになるんでギャンとこうなるんですよ。張って待っておくではないんですね。それだとビュンってきちゃう。微妙なんですよ。Just like we explained earlier, you must stretch the tamagusari right at the moment of contact. By the way, if you do a similar block with a katana, you do the opposite and use your elbows like a cushion to absorb the shock. Next, let's learn what you can do with the tamagusari if you are fighting with multiple enemies. 例えばこう1対1だけど、こっちにも人いる。その時にこうでこっちからこう振り返る。こういう形でいけでこっちからこう振り返る。こういう形でいけあるいはこう来て
引いてこう使えばもうこれ自体がこの人に対する牽制になって、さらにこう回ってこっちから2寸5分外して攻撃入れない、さらにこう回ってこっちから2寸5分外して攻撃入れない。In order to prepare to attack the opponent behind you, you can swing the tamagusari behind your back and catch it with your wrist. Then you can immediately attack again after turning back without disconnecting your movements. So far, the tamagusari seems like a very powerful weapon, but what are its weaknesses? こういったものはね、物投げつけられたらたまらん。でこうやってても、こうなっちゃったらこうひどいことになるから。ただこれの場合はこっちが投げつけちゃうってことはできるんで、脇差しでもあればさ、パーンって投げつけてガシャーってところを打っちゃうとかね。そっから行ってっていう。そういう使い方できます。Although the tamagusari has a major weakness against projectiles, in an emergency situation, you could just throw the whole thing at the opponent. However, in order to avoid getting something thrown towards you while using a tamagusari, you should quickly put it back into your hands when you're not using it. So that's it for today. Thank you very much for watching. ね、春女の一度撮らせていただいたと思うんですけども、すごい情に近いようなイメージが持ちました。なんか情のすごい柔らかいバージョンというか、どこでもどっち側を持てて、どんどん連続的に攻撃できるっていうのが、すごい情に似てるなっていうふうに思いました。こう構えたでしょ。で情もこう振って、こう振って、そうですよね。鎖もこう振って、こう振ってって同じことできますから。なるほど。武器として情なのか玉木さんなのか政治と違うんですけども、体さばきだったりとか、その利合いが似てるところがあるっていうことですよね。So everyone, if you enjoyed watching this video, it'd be great if you can hit the like button and also leave us comments if you have any questions. And our goal is to achieve 100,000 subscribers by the end of this year, 2023. If you help us out, we'll be able to do so much more in the future, possibly doing more videos, selling merchandise, or going to your city or country to hold seminars on what we should do. So if you can help us out by sharing this video. 先生、改めまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much for watching. Want to learn Iai and Kenjutsu skills from the kobudo master, Seki Sensei? Our online lessons have perfect English interpretation and are accessible to anyone worldwide. We will even be providing down ranks depending on your progress. Check the description box or pinned comment to join now.